Imagine you're in a windy place. You're out in nature, with the wind turbines that accompany you on your journey. Have you ever thought about how the wind turbines you see around got there and installed? Nature is the most precious jewel on earth, covering the very piece of land you're on as you look at these images. While the climate crisis challenges nature with extreme heat, uncontrollable wildfires, floods, hurricanes, and droughts, today we see thousands of new realities are possible to protect it. Generating power by protecting nature, not at the expense of harming it. Now we know very well why we need to build wind turbines. To generate clean energy and protect the ecological balance. Let's embark on nature's energy journey with a light breeze. From the beginning, the installation team had 3 difficult stages ahead of them: preparation of the ground for turbines, transportation of towers and blades, installation of the huge wind turbines. Can the long years of experience of the teams successfully cope with these multiple stages again? Preparing the site where a wind turbine over 100 meters high will be installed is like conducting a large symphony orchestra concert in an open field down to the smallest detail. The site, the instruments, the logistics, the weather, the infrastructure, the timing, and the coordination. Everything must work harmoniously in a perfect system. In order for this gigantic wind turbine to generate power, an area almost the size of half soccer field is cleared of rocks and stones using heavy equipment. This is how the first steps of renewable energies are taken. Biz yenilenebilir enerjiyle uğraşıyoruz. Aslında bu sürdürülebilirliğin en temel kaynaklarından bir tanesi. Neden? Yenilenebilir enerjiden ne anlamamız lazım? Yenilenebilir, kendisini yenileyen. İçeriksel olarak baktığımızda biz hayat kalitesini arttırmak için uğraşıyoruz. İnsanların enerjiye ulaşıp daha kısa sürede işlerini halledip kendilerini geliştirmeleri, özlerine ulaşmaları, arayışlarına devam etmeleri. Aslında biz yenilenebilir enerjiyle insanlığa hayat kalitesini veriyoruz. Esas meşakkatli olan yeri hazırlık. Hazırlığı iyi olan her şeyin sonu güzel oluyor. O yüzden biz de kılı kırk yarıyoruz. Bu kadar senelik tecrübemiz. Bizim özellikle nerede en verimli, en yüksek kapasiteyi yaratacak santralı kurmamız gerektiği konusunda çalışmamız var. Bizim ev ödevimiz. Doğrusunu yapmak. To clear an area the size of half soccer field, you must first clear it of large boulders. If the soil and rocks are in harmony with you, they will be your friends. When something goes wrong, it becomes your enemy and that of your time. It may take days to prepare the platform with the machines as you witness. If hard ground is encountered during the excavation phase, it can cause the work to be interrupted. In this case, larger machines come to site and soil preparation continues with crushing work. Construction machines shatter the ground like hard-working ants. Now, the whole area is excavated.
A pit of almost 4 to 5 meters was created, cleaned, and the ground is ready for concreting. A soil concrete called lean concrete is poured on the large pit. While the lean concrete is poured, the ground is leveled at the same time. Timing is especially important for this process, almost a handover. The ground is temporarily replaced with this coating to safely support the gigantic structure on it. After the soil dries, a large iron basket is woven here. And so began the construction of the foundation basket. After the flooring, it is the turn of weaving the iron basket. All of these iron sheets must reach a harmonious size, one after the other. For this purpose, they are specially cut, bent, and divided into groups, like a spider's mastery of a web, symmetrical, elaborate, arduous, and hypnotizing. The iron basket is almost ready, and these round rods are placed in the basket like a huge cage. It was not easy to design this shape. Demir donatı yaklaşık 14 gün sürmektedir. Daha sonra bir gün içinde buraya 40 mikser yaklaşık 600 metreküp beton dökümü sürekli şekilde atılır. And then the concrete is poured into the iron basket. Control is inevitable for this entire network structure. The smallest mistake would lead to big losses. Alman DIN standartlarının bizim Türkiye'deki TSS standartlarına göre uygun testler yapıyoruz. Tekrar beton aşamasında taze beton deneyleri, tamamlandıktan sonra beton mukavemetinin 2 günlük, 7 günlük, 28 günlük deneyleri yapılıyor. Bu şekilde istenilen kalitede bir kompozit yapı, yani bir betonarme yapıyı türbin temel olarak kullanabiliyoruz. Arkada gördüğünüz bir tamamlanmış demir donatı çalışması. Betonarme gibi kompozit yapıda demir donatı betondaki çekme kuvvetlerini daha çok karşılayan bir iskelet yapı olarak kullanılıyor. Devrilmeye karşı rüzgar yükleriyle oluşan momentleri karşılıyor. The earth, which temporarily leaves its place for reinforcement, is laid back onto the foundation basket. The gaps on the side of the foundation basket are filled. The soil excavated during soil preparation is left behind, and the iron reinforcement is covered with soil. Thus, the soil returns to its natural state. Now, everything's ready to show these impressive turbines. The size of wind turbines may surprise you. Have you ever wondered how these huge turbines, whose dimensions are not entirely clear from a distance, get to the peak? Special roads are built for this transportation process, as it passes over highways, through cities and narrow village roads. The construction of roads have to be executed without harming the environment. To reach the peak, roads are built that withstand the weight of heavy vehicles and allow the maneuvering of vehicles carrying huge blades. Roads and directional signs are of great importance for the protection of our nature and forests. Benefiting from these roads and directional signs, firefighters can intervene wildfires quickly and take them under control.
The towers and blades will reach the site through these roads. Yollar tamamladıktan sonra yüklenicimizle beraber, nakliye firmasıyla beraber aynı zamanda özellikle kanat için kanat uzunluğu kadar özel bir tır ile kanatlarda test run yapıyoruz. Karşılaşabileceğimiz sorunları önceden tespit ediyoruz. The planning phase of the logistics operation is of utmost importance for the arrival of the blades and tower parts. This is a much longer and more sensitive team effort than you might think. Each of these huge trucks will carry a piece of the tower. Getting to the site is a journey that requires a lot of work and attention. Two large cranes are ready to carefully move the tower pieces from the trucks to their place on the site. We have reached a point where order and site discipline leave no room for error during assembly. The tower came to the area before the blades in accordance with the assembly order. It is placed on the foundation. All cranes, equipment, and site workers have specific locations in the site. They are attached with extreme care to avoid damage to the towers. Here are the blades on their way. The operator of the vehicle carrying the blade plays a significant role here. This huge blade is passing through the villages. It is a long journey. It takes hours for a blade to arrive on site. Kanat çok uzun. Bu taşıdığımız E126 modelleri 65 metre ve bu kanatlar çok zor şartlarda buraya getiriliyor. Otobandan giriyoruz. Trafik inanılmaz derecede zorlu. İnsanların tahammülü çok az ve insanları bekletmemiz gerekiyor. Dönüşlerimiz inanılmaz derecede zor. Tamamen trafiği kapatıyoruz. İstediğimiz yerden istediğimiz şekilde dönemiyoruz. Ve bu dönüşleri sağlamak için gerekiyorsa 50 kilometre, 60 kilometre, 100 kilometreye kadar ileriye gidip ilerideki uygun kavşaktan, uygun yerden dönüyoruz. Bunlar tabii tamamen polis eşliğinde oluyor. Her zaman yere geliyor, polislerimizi bekliyoruz. Araç çok uzun olduğu için kesinlikle tırı takip etmiyor arka taraf. Özellikle dönüşlerde ve bu yüzden arkada kumandacılarımız var. Arka taraf tamamen gördüğünüz o 3 dingil kumanda ediliyor. Oyuncak arabalar gibi düşünebilirsiniz. Arkadaki kişi kumandayla orayı yönetiyor, öndeki tır da şoför tarafından sürülüyor. Önemli olan arabayı L şekline sokmamak, dingilleri rahatlatmak, sağa sola yatırmamak. Eğimler çok önemli. Çünkü yük uzun olduğu için en küçük eğim bile sizi sağa veyahut sola yatırabilir. So how does the wind energy get from the turbines to the power grid? The answer to this question is hidden in the roads. In the first phase, the cables are wound on huge reels, waiting to connect the turbine to the grid. Kablo kazısı 80 ila 100 santim derinlikte kazılıyor. Öncelikle galvaniz çerit döşeniyor kanal boyunca. Döşenmeden sonra ince kum dökülüyor. Kum üzerine OG kablolarımız üçlü toroid şekilde döşenmektedir. Kabloların döşendikten sonra her hat arası fiberoptik kablomuzu döşüyoruz.
En son kanal üzerine koyduğumuz parke taşlarımız var. Parke taşları kablo yolu üzerince döşüyoruz. Parke taşlarının üzerine kanalı kazdığımız toprağı kanal üzerine döküyoruz. Sonrasında kanal kapama dediğimiz işlem oluyor. Tamamen açtığımız toprağı tekrar üzerine koyarak ve sıkıştırarak kanalımızı kapatıyoruz. Şu an sahamızda 50 kilometre yakın kablo döşendi. With these cables laid on the roads, the electricity is first transmitted to the control center at the site, and then with high voltage lines to the power grid and reaches our homes. Şu anda burada gördüğünüz bütün elektrik altyapısı birbirine bağlı bir şekilde Türkiye'nin tamamını kapsar. Ortak bir havuz olarak düşünebiliriz bunu. Yani buradan çıktığımız bir araçla nasıl Kars'a kadar gidebilirsek, bu yollar birbirine bağlı olduğu için elektrik altyapısı da bu şekildedir. The gigantic cranes caught our attention the most during the process. This project has another great hero, aka Kocaoğlan. This crane has a lifting capacity of 600 tons and is brought to the construction site piece by special vehicles. It takes 3 days to arrive at the construction site and 4 days to be ready for operation, which is assembly. It is taller than the towers. It shows its majesty in the region. And all the parts are ready on the site. The cranes are ready, the team is ready, the weather is clear. Luck is on our side. The turbine equipment is carefully inserted into the tower one by one. Cable lines are connected. These cables are the arteries of the system. Lines that transmit electrical energy from the power plant to our homes. Teams are fighting day and night. Watching from there, it looks like a city-building game, isn't it? But everything is real here. This area includes the main control cabinet, the converter control cabinet, the transformer, the fan deck, and the external cooling units. Yes, the turbine system is in place. This is how the parts that make up the tower are placed one after the other. And here's another tower piece. In all assembly phases, one main crane and 2 auxiliary cranes are working on site. Bu türbin çeşidinde 7 tane kulemiz var. 7 kuleyi attıktan sonra naselle atıyoruz. Naselden sonra sırasıyla hub ve kanatlar geliyor ve montajımızı tamamlıyoruz. Kule montajı yaklaşık olarak rüzgar durumuna göre, rüzgar eğer müsait ise 2 gün içinde tamamlanmaktadır. The nacelle is the heaviest part of the wind turbine in terms of weight. It contains electronic and mechanical equipment such as generator, turbine reversing systems, and braking systems. In this part, the lifting device is connected to the 2 covers on the roof of the nacelle and placed on the top of the tower. The device for lifting the nacelle has sliding centers of gravity that are adjustable according to the configuration of the nacelle. During assembly, the engineers are very careful to ensure that the unit is balanced and that the nacelle is parallel to the ground. The balancing process is important. The assembly of the nacelle is also completed.
Now, the generator is being assembled on site. The teams on site are fine-tuning. All of these parts must be tightened securely and correctly during assembly. These orange and yellow parts are used to support the generator. The teams are incredibly careful and coordinate with each other when assembling the parts. Caution and safety are paramount in this work. And hours later, the generator is ready for use. The teams climb to the top of the tower. About 100 meters above the ground, a demanding assembly phase awaits them. And we send the generator, whose assembly on the ground is complete, into the sky. This last part is the generator's rotor assembly. The hub assembly is also done on this unit. Another part of the giant turbine has been placed in place. The teams that placed the generator are now on the site for the hub assembly. The hub is the part that connects the blade to the nacelle. Its role in the system is enormous. The electronic and mechanical system that allows the blades to take the most favorable angular position depending on the wind speed is inside the hub. The positions of the blades are finished. Like a puzzle, each piece must harmonize with the main part. The rotor blades of wind turbines are designed similarly to those of airplanes. Thanks to this shape, the air moves along the blade and creates a pressure difference that mobilizes the blades. Due to the blockage in the blade, the air behind the blade moves faster than in front of it. This causes the blades of the wind turbine to spin. The structure of the blade shape is particularly important to achieve the highest efficiency in the use of wind energy. Here are those blades. Before assembly, the transport apparatus is disassembled and undergoes a final inspection. The assembly of the first blade has begun. The huge blade is lifted with extremely careful and hard teamwork. The teams work hard to complete the assembly of the other two blades on the same day. The slightest incorrect lifting operation may lead to a damage to the blades. With 0% margin for error, the blades are carried to the top and placed on the hub.
The teams at the top of the turbine are ready to ensure that the parts are assembled safely and correctly. The team waiting at the top of the tower works overtime to make sure everything goes smoothly. In order for the blade to fit into the hub, the bolts must match perfectly. Tüm montaj işlemleri sırasında en hassas işlem kanat montajıdır. Ağırlıktan dolayı ayrıca 3. kanadın montajından öncesinde bir dengeleme aparatı montajı yapılır. After the second blade is assembled, the metal balancing equipment arrives on site. Just before the installation of the third blade, it is installed in its place to stabilize the other blades and the huge tower. The task of this balancer, which has about the weight and length of a blade, is especially important. Profoundly serious technical calculations and applications are carried out here. And so, the last blade takes its place. Let us return to the beginning of the story. Roads, logistics, excavation, assembly. Wouldn't we need to determine the suitability of the site for a wind power plant first? Teknik anlamda destek sağlamanın iki ana başlıkta incelersek ilk sırasında ölçümler var, daha sonra enerji analizleri var. Ölçümler tarafında siz sahada yerinde ölçüm yaparak aslında bir projenin enerji analizi kısmındaki belirsizliği azaltmış oluyorsunuz ve bu şekilde de yapacağınız enerji analizi sonucundaki yıllık üretim tahminlerinizi daha gerçeğe yakın kılmış oluyorsunuz. Bu anlamda ölçüm tarafı oldukça önemli. That is exactly how the teams got started. They have set up measuring masts on the site to record wind strength, direction and humidity. Ölçüm direklerimiz bize her gün düzenli olarak dataları ulaştırır. Ulaşan datalar bizim belirlediğimiz serverda toplanır. Toplanan datalar da belli uzman kişiler tarafından belli programlar kullanılarak enerji analizleri yapılır ve projenin uygun olup olmadığına böylelikle karar verilir. Rüzgarın şiddetine göre tasarlanan türbin tipleri var. Temel olarak 3 klasta rüzgar hızından düşüğe doğru 1-2-3 olarak sıralayabiliriz. Ona göre onların belirlediği bir model ve kapasiteler var. Siz onlar içinden sahaya en uygun olanını seçiyorsunuz. Ona göre bir layout dizayn ediyorsunuz. On these mounds, the wind sometimes goes to sleep. Other times, it makes its presence felt. The full capacity of these perfect power generators depends on how long the wind stays on site. In an average scenario, a 3 megawatt turbine operating at full efficiency 30% of the time can generate about 8 million kilowatt hours of energy in a year. This means that a 3 megawatt turbine will meet the electricity needs of about 2,500 homes for a year, based on the Turkish average. Mevzuat gereği belirlenen bir idari kısıtlar var. Bu kısıtların belirlenme aşaması, arazi koşullarına göre incelenmesi, mülkiyet tipine göre araştırılması, daha sonra bu türbin yerlerinin belirlenmesiyle başlayan bu süreç, çevresel etki değerlendirmesi, teknik etkileşim analizleri, orman izinleri, kamulaştırmalar, imar planları gibi önemli temel izin kalemleriyle devam ediyor. Burada türbini en rüzgarlı yere seçtim, koyduğum gibi bir yaklaşımla ilerlemiyoruz. Her türlü detayı dikkate alarak milimetrik çalışmalarla bunları devam ettiriyoruz. Burada Polat Enerji'de biz proje geliştirme çalışmalarında aslında hiç kimsenin gitmediği yerlerde ilk önce giderek yer araştırmaları yapıyoruz. Bu rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarını nerede Türkiye'de değerlendirebiliriz? Bu konuda gidiyoruz. Bu bazen bir dağın tepesi oluyor. Bazen bir ıssız bir arazi olabiliyor. Bu iş biraz da sabır işi. Çünkü yani bugünden yarına sonuç alabileceğiniz bir yerde çalışmıyoruz. Bazen bir izinden alamadığında geriye dönüp tekrardan başlaman gerekip türbin yerini değiştirdiğinde sürece döndüğü için
Aynı zamanda mücadeleci olman gerekiyor. Pes etmemen gerekiyor, yılmaman gerekiyor. Böyle bir sürecimiz var bizim. Bizim 5 adet rüzgar, 1 adet de güneş santralimiz var. Bunların yaklaşık yıllık 2 milyar kilowatt saat üretiminin satışını EPİAŞ'a bağlı olan gün öncesi piyasasında, gün içi piyasasında veya ikili anlaşmalarla satıyoruz. Saatlik tahminler alıyoruz. Hatta yarım saatte bir güncellenen tahminler geliyor bize. Bu tahminlerle gün içi piyasasında işlemler tahmin edilerek piyasada işlemler yapılıyor. Sahalarda biz sürekli koordine haldeyiz. Diyelim ki planlanmayan bir bakım arıza oldu. Bunun gün içerisinde ne kadar süreceğini sahalardan bilgi alarak tahmin sağlayıcısına ya da bizim kendi çalıştırdığımız modellerde bunları işleyerek parametrelerimizi güncelleyerek sürekli gün içerisinde aktif olarak tahminlerin iyileştirilmesini sağlıyoruz. Wind power generation is a full capacity collaborative field and team effort. Measurements and installation permits take years, and the finest details from transport to commissioning, from operation to maintenance, are planned, implemented, and controlled from the very beginning. The facilities provide significant employment opportunities for skilled and unskilled labor, starting during the construction process in the regions where they are built. Workplace safety is one of the most critical issues. Çevresel iş güvenliği ile alakalı tabela, uyarı levhaları ve benzeri onların kontrolünü yapıyoruz. Kulenin dikimi ve kanatların montajına kadar her safha hem kontrol listeleriyle hem de yetkin personel tarafından gözetim dahilinde yapılıyor. Atık depolarımız, atık sahalarımız her gün kontrol edilmekte. Bu işte alakalı özel görevli personellerimiz var. Danışman personellerimizden görevlendirilmiş personellerimiz var. Her gün atık sahasını kontrol ederler. Çevre uygulamaları konusunda da yeterli bilince sahip olduğumuzu düşünüyorum. While wind turbines provide us with energy, their potential impact on the ecosystem is controlled through independent audits before construction, during implementation and operation. A positive awareness of clean and sustainable energy production is growing in these regions. According to research, wind turbines have almost no negative impact on the ecosystem, agriculture, and animal husbandry, especially when other energy sources are taken into account. Polat Enerji olarak sosyal sorumluluk projelerine öncelik veriyoruz. Buna verebileceğim en iyi örnek Soma Rüzgar Enerji Santrali'nde Hamidiye köyündeki ilkokulda öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz etkinlikti. Öğrencilerimizi okuldan öğretmeni eşliğinde aldık ve santral binamıza getirdik. Burada çocuklar türbinlerin maket hallerini bir araya getirdiler ve türbinin çalışma prensibini öğrendiler. Evin içindeki ampulün yanmasıyla da aslında elektriğin o evlere nasıl geldiğini o yaş grubunun anlayabileceği bir şekilde anlatmış olduk. En çok ilgilerini çeken aslında görmüş olsalar da rüzgar türbinin ne kadar büyük olduğu, ne kadar heybetli olduğuydu. Aynı zamanda merak ettiği soruları rüzgar türbinini yakından gözlemleyerek de bize sordular. Polat Enerji olarak eğitim bizim sosyal sorumluluk projelerimizde önceliğimiz. Eğitim konusuna hassasiyetimiz var. Biz çocukların sürdürülebilirlik kültürüne daha bu yaşlardan adapte olmasını sağlıyoruz. Polat Enerji olarak öncelikle santrallerimizde bölgesel istihdama önem veriyoruz. En büyük santralimiz olan Somares bünyesinde de çalışanlarımızın çok büyük bir kısmı bölge halkından oluşuyor. Biz Somares'i kurduktan sonra aslında oradaki bölge halkına da bir iş alternatifi sunmuş olduk. Polat Enerji Somares Elektrik Santrali'nde güvenlik ekibindeyim. Daha önce yeraltı maden ocağında çalışıyorum Soma'da. Yeraltı şartları zor. Oradaki çalışma ortamı, o riskler, zorluk beni bu bölüme itti. Sonra buraya başvurumu yaptım. Kendimi geliştirmek için okul alanında. Bu meslekte devam ederek çalışma koşullarını daha iyi hale getirmek istiyorum. Çalışanlarımızın kişisel gelişimine katkı sağlamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Onların kişisel gelişimleri, eğitimlerini bir üst noktaya taşımaları bizim için çok önemli.
Biz Polat Enerji olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 5 numaralı hedef olan toplumsal cinsiyet eşitliği hedefini benimsiyoruz. Bu nedenle sosyal sorumluluk projelerimizde kadının toplumdaki yerini güçlendirmek önceliğimiz. Soma Kadın Atölyesi 2014 yılında yaşanan maden kazasından sonra bölgedeki kadınların mesleki beceri ve kişisel gelişimlerine destek vermek için kurulmuş bir kooperatif. Bu kapsamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde buradaki kadınların ürettikleri gıda paketlerini kadın erkek fark etmeden tüm çalışanlarımıza dağıttık. Buradaki hedefimiz de aslında bütün çalışanlara eşit hak sağlamaktı. While it has been argued for many years that renewable energy sources have higher costs than alternative energy sources, when comparing the impact of alternative energy sources on our health, the environment, and the cost of climate change, it is impossible not to see that our path should be toward renewable energy sources. For the ecosystem to multiply and maintain its integrity, nature-friendly wind energy is the most valuable resource to serve this goal. There is a wonderful team that has rolled up their sleeves with confidence and determination to evaluate the wind energy potential of this geography and involve all parts of society and nature. Biz Polat Enerji olarak zaten ülkenin öncü rüzgar enerjisi üreticisiyiz. İlk bu fikri keşfeden bir iki firmadan biriyiz. Çok hızlı yol almış bir ekibimiz var, çok tecrübeli. Polat Enerji olarak hedefimiz bu yenilenebilir dünyayı sürdürülebilirlik kimliği altında daha da ileriye taşımak. To accompany to the sound and rhythm of the earth, we wanted to make these planet-friendly heroes, which took years to survey and months to build, companions to the wind. And we took another step on the road to clean energy. Our goal is to leave future generations a more livable, cleaner, and energy-rich world. Polat Energy presents